kotloloho ho tswa Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re utlwisetsa kgaso ya ditaba ka puo ya Sesotho. Fela pele re kena ho tsona re tla lekola tse itlhomeng pele. Cannot have a president who's preparing an impeachment process this side and then occupying the office of the president at the same time. Mekga dipolitiki e etsa kgoeletso ya hore mopresidente Ramaphosa a itokolle mosebetsing. The arrests were effected over the weekend by the team who executed a J50 warrant of arrest. The suspects are expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court on Monday. Mapolesa mabedi le moahi a le mong ba balletswe ke ditshepe mo teng ba lebeletsweng ho hla kgotla ka qoso ya ho hweba ka tshepe ntle le molao. Industry ya ditekisi e thomile go nosha tefelo ya yona ya di ka mgo batho ba patelang go tsena ka gara dipesana moragonyana ka kgwedi ya Aprele. Kaoleleng industry ya ditekesi e re ho nyolwa ha ditefello tsa bapalami ke ntho e kekeng ya qojwa ka lebaka la ditheko tse phahameng tsa mafura. Madume ho lona bohle ba buhi ba kgabane ba tshebeletso ya mantlha SABC thule SABC le hae re malala laotso ha tsetsa ditaba ka jeno ke na le mosebetsing mmoho e leng Photime. Kgatello ntse e ba matla ya hore mopresidente Cyril Ramaphosa a itokolle mosebetsing ho latela kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo e qhadileng qeto ya palamente ya ho se ananele raporoto ya diphuputso tsa section 89 EFF Action SA le ATM di batla hore Ramaphosa a itokolle ha MKP yona e ne e batla mohato wa voutu ya ho hloka tshepo ho yena. SACP e re mohato wa ho tloswa ha mopresidente o tlameha ho etswa ka potlako. EFF ke o mong wa mekga e leng ya ritelanyewe lekgotleng la molao wa motheo mme le ha e batla hore mopresidente a tswe kantorong empa seo ha o bonale e tla se fihlella ha bonolo ka lebaka la palo ya ditho parlamenteng tse ka tshehetsa mohato ona mme jwale e batla hore a itokolle. Remember, even if he resigns, he must still come for impeachment. So you cannot have a president who's preparing an impeachment process this side and then occupying the office of the president at the same time. You cannot serve the two. One is going to suffer. So he should go and concentrate on this impeachment process because it has got serious implications on him. ATM e leng o momokga o ileng wa nka mohato wa lekgotla la molao wa motheo le ona o batla hore mopresidente a itokolle. It's no greater sin for a head of state than to be impeached. Therefore, if he had any respect for the constitution, for the people of this country, for the parliament that represents the aspirations of the people, the only thing he could do is to resign. This man has really let us down. He's been a total embarrassment to our country. So the best thing that he can do for the first time in his life, make a decision, President, just resign. Jolo ka o bonahala hore ho ntshuwa ha mopresidente kantorong ka tsamaiso diqoso tsa molao ho ka nna hang ka nako. MKP le ATM di batla hore a ntshuwe ka tsamaiso ya sepolotiki e leng ho hloka tshepo ho mopresidente. SACP yona e batla hore mohato o ntshuwa ka kgato ya molao ho mopresidente ho nkuwe hanghang. On impeachment of the president, I share the impeachment. Ho sa le jwalo ho lebelletswe hore ka jeno SACP e tshwara kopano ya komiti e kgolo ya naha ho sekaseka kahlolo ya lekgotla la molao wa motheo kgahlano le mopresidente. Tebelo ke go motsamaisi wa dipuisano parlamenteng Thoko Didiza o tla kopana le baeletsi ba molao ba parlamente bekeng ena. Ena ke teko ya Didiza ya ho fumana dikeletso tsa semolao tse tlang ho mo thusa ho nka qeto e nepahetseng. Ka mora sephetho sa kahlolo sa lekgotla la molaotheo le laetseng hore parlamente e qale ka mehato ya ho qosa mopresidente ka boitshwaro bo tlontlollang. Selemong sa 2018 parlamente ile ya nka qeto ya ho ikamahanya le raporoto ya komiti ya molao ya ho theola mopresidente setulong ka la bohlano lekgotla la molaotheo le boletse ha melao eo e sa nyallane le molaotheo wa naha. Sena ka mora hore parlamente e thibele diphuputso tseo morero wa tsona e neng e le ho phenyekolla dintlha kgolo tsa ditaba tse mabapi le phalaphala tse hlahelletseng kgweding ya Tshitwe selemong sa 2022. It is important that we take some time to carefully study the judgment, particularly insofar as its implication on the procedures of the National Assembly.
Selemong sa 2018 palamente ile ya nka qeto ya ho ikamahanya le raporoto ya komiti ya melao ya ho theola mopresidente setulong. Ka Labohlano lekgotla la molaotheo le boletse ha melao eo e sa nyallane le molaotheo wa naha. You know, it's unlikely, I think, that all of the GNU parties will vote for impeachment. Some may, some may not. So there's a lot of politics to play out yet. But on a simple tallying of the numbers, the ANC on its own has sufficient numbers to block an impeachment. Ha ditaba di le mothating ona, komiti e ileng ya kgethwa selemong sa 2022 ke yona e lokelang ho phetha mosebetsi ona wa ho netefatsa diqoso kgahlano le mopresidente le ho fana ka dikgothaletso ka mokgwa wa raporoto e tlang ho fuwa palamente. Mohi ho ntshetsa tabana pele re tlotla re buisana le setsebi ditabeng tsa molao yena ke advocate Matjhini Motlong a tlatla a re hlalosetsa ka tse ding tsa dintlha le diketsahalo re shebile taba ene amanang le qeto e nkuweng ke lekgotla la ketsa molao. Advocate re a omela kwa ditabeng tsa Sesotho SABC 2 le SABC la hae. Ya leboa ke itumedise le bamamedi hohle lapeng. Ke a leboa ha re kena ditabeng jwalo ka taba ena e khutlela parlamenteng molao ebe o reng mabapi le hore mopresidente a ke a suthe hanyane kantorong ya hae. Ho bohlokwa haholo hore re seka ka botlalo qeto e nkuweng ke lekgotla la molaotheo. Hoba qeto eo ke qeto e leng hore e ipapisitse le tsamaiso e bileng teng ka mora hore parlamente kapa yona lekgotla la National Assembly ba fumane raporoto ena panel report ena ya karolo ya 28 a motso o robong section 89 report. Mme molaotheo lekgotla la molaotheo le ntshitse taelo ya hore raporoto eo ha e kgutlele mo parlamenteng mo ileng hore ho tlo thonywa committee ya diqoso impeachment committee hore e tlo seka ka botlalo hoba hona le dikateng tse leng diteng tse leng hore di bontsha hona le bopaki bo itseng empa bopaki bo tlamehile bo bewe ela committee eo ya impeachment. Mme ha ke o nonya maikutlo advocate lebitso la hore be ANC ha e sana bongata bo lekaneng ka ro parlamente di khulano tsa yona le SACP maemo a ka ba mo presidente kotsing e kae ya hore mohlomong a ka tijelwa parlamenteng. Ha ke bone ka ba le kgonahalo e jwalo a ololo ha re papisitse tailong ena ya lekgotla la molao wa motheo hore taba ena ya report of section 89 panel report e tlamehile hore e lo dula o impeachment committee ntle fela la ile hore di totse ding tsa parliament mekgatlo meng ya dipolitiki e ka kenya tshebetsong taba hore ha ba sana tshepo o mo president ke mo ile hore o ka nna ho etsa taba tsa hore ha o kgethuwa kapa ha ile hore wa votuwa ke mo ile hore mohlomong ANC ka baka moswing empa ha jwale taba mofuta ona ya section 89 panel report ke mo ile hore e tlamehile e impeachment committee jwale lekgotla la molao wa motheo ha le nka qeto hore o tlamehile hore ho etsa leng ka mora moo ke mekgatlo ya dipolitiki e leng hore ya buza ka rona e ka nka qeto hore ba tlamehile ba tsamaise taba mofuta o jwalo ka jwang. All right advocate ke utlwisisa mme ha re mohlomong ho ka etsahala hore ebe o belwa ka thoko mosebetsing wa hae ebe se botsitsong ba tshebetso ya kabinete e se bolela eng kapa naha ka kakaretso. E tla thefulana haholo tsamaisong ya naha e tlo thefulana haholo ba tla hlokomela hore naha e leng hore ka nnete ina le mathata mofuta o tjena mo ileng hore le mo president wa tlosa setulong ke e tla ba le khahlamelo e leng hore ha ya nepahala khahlamelo e leng hore empe tsamaisong ya naha.
Re bone hape hore mokga wa Umkhonto weSizwe ona o batla ho kenya mohato wa ho hloka tshepo kgahlano le president Ramaphosa. Na ebe qeto ya lekgotla e fa mohato o wa MKP matla a makae? Hohang qeto ya lekgotla ha ona mo e kenang teng tabeng ya hore ho ka nna ba le kopo ya hore ho be le yona motion of no confidence or ha ba sana tshepo hang ho mo president. O batla hlokomela ha ona ntho e fetohileng hakalo ba raporoto ena ha e sa lentse le teng ke raporoto e ileng ya fihla National Assembly mme ka mora hore e fihle National Assembly ke mo e leng hore o ile a votwa teng ke mo lekgotla la molaotheo le re tsamaiso e ke tsamaiso e le fosahetseng e tlamehile re e impeachment committee. Jwale ha e be le hore mokgatlo wa MKP ona o bona ile hore o ntse o tlamehile hore o kenye kopo ya hore ha ba sana tshepo ho mo president ha se taba fela ka baka la hore ya qeto eo ha be le hore mehato eo ba e bapisitse qetong ya lekgotla ha ona mo e leng hore ona le kopano pakeng tsa qeto ena ya lekgotla ya ho kgutlisetsa taba ena ho National Assembly le mehato e leng hore ba batla ho nka be le hore ke mehato ba batlang ho nka ba tla nka empa ha ona mo e leng hore ya kopana le qeto ena ya lekgotla. Re ke le ba hola advocate Machini Motlong ke a tshepelana mo mona lapeng hore o ithuetse tsebo yena ke setsebi ho tsena tsa molao mohi ha re lebe ka mabenkeleng re a khutla ka ditaba tse ding hang fela ka mora mona. Beso re betse re la amohela mokgahlelo kwa bobedi wa ditaba tsa Sesotho. Mapolesa mabedi le moahi a le mong ba tshwerwe ka mora ho fumanwa ka ditshepe tsa bohlokwa ntle le molao. Bona ba tobane le diqoso tse kenyeletsang ho ba ka tshepe ntle le molao, bobodu le ho sitisa toka ho phethahatswa, mme ba lebeletse ho hlaha pela lekgotla la dinyewe la Kempton Park hosane. Were effected over the weekend by the team who executed a J50 warrant of arrest. The suspects are expected to appear before the Kempton Park Magistrate Court on Monday, facing charges that may include the unlawful dealing in precious metals, defeating the ends of justice, and corruption. These arrests form part of ongoing efforts by law enforcement to dismantle criminal networks involved in the illicit trade of precious minerals and corruption. Na ebe diphetoho tsa molao ka maikemisetso a matlafatsa tshireletso ya baphahli ba makunutu e tla fana ka ho kgothatsa maAfrika Borwa ho tlala diketso tsa bobodu kapa tjhe. Mmuso o ya dumela hore diketso tsa boiphetetso di thibela ho pepeswa ha diketso tsa bobodu. John o sebeleditse mmuso nako e fetang dilemo tse 10 mme o ikgodisitse hore boholo ba nako mafapha a mmuso a iphapanya melao e teng ka ho etsa se ratwang ke bona. We were advised by one of our seniors to proceed with the project, which cost quite a lot of money for work that could be done in-house. Mmuso o radile le ho phatlalatsa setshwantsho sa molao se setjha seo baahi ba kgothalletswang ho hlahisa maikutlo a bona ka sona, molemo wa ho kgothalletsa baphahli ba makunutu ho pepesa bobodu ntle le tshabo. Tse ding tsa dintlhakgolo tse hlahelletseng komisheneng ya Zondo le lekgotleng la naha la dikeletso le sa kgothalletseng bobodu ke hore mohato wa ho phahla makunutu wa jwale o beha ba lakatsang ho pepesa bobodu ka mosing. Mokgatlo wa basebetsi wa COSATU o ananetse setshwantsho se setjha sa molao ka ho bolela hore mohato ona o tlameha ho potlakiswa parlamenteng. It is a positive response to the cancer of corruption and state capture that has been a national shame, that has bled public services, that has even cost the lives of whistleblowers, including members of COSATU who have blown the whistle against corruption. Setshwantsho sena sa molao se tla sireletsa baphahli ba makunutu mesebetsing, se boele se fane ka tshireletso e matlafaditsweng, mme batlang ho fana ka mabitso a baphahli ba makunutu ba tla tobana le diqoso tsa tlolo ya molao.
Tonakgolo ya North West Lazarus Mokgosi a ka nna tobana le diqoso tsa buamaka a tlasakano. SABC e utlwile gore Mokgosi ke mongwe wa dipaki tse 5 tse ileng tsa buamaka a tlasakano ha bana ba fana ka bopaki ho komiti e fuputsang diqoso tsa boitshwaro bo sa lokang kgahlano le yena. Tonakgolo ya North West Lazarus Mokgosi o iphitlhela a le mo sepitleng jaaka le bane ke dipego tsa gore ga bua nnete le mororo a tsere maikano. Seno se amana le bopaki jwa bo tlhagiseng kwa komiting ya nakwana e batlisang dipego tsa maitsholo a sa siamang kgatlhanong naye. The committee met and received an analysis report presented by the committee's legal team in respect of perjury allegations. This was led by Advocate Pule Seleka SC, relating to possible instances arising from witness testimonies presented before the committee during the hearing process. Motlhatlheledi wa dithuto tsa molao kwa Northwest University Advocate Mpokhoza a re fa pego ya gore Mokgosi ga bua nnete le mororo a tsere maikano e ka netefadiwa seno se ka baka gore a tlisiwe mo maemong a gagwe. If evidence has been led of him having had been part of those who are implicated in perjury, especially given that he's in such a position of influence and this matter directly conflict with his position as the premier. In such an instance, it will seem as though he does not necessarily respect the ad hoc committee's mandate. Komiti e solofetse go konosetsa pegelo a makgaolakgang fa kgwedi eno ya fifing. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Industry ya ditekesi e re ho nyollwa ha ditefello tsa bapalami ke ntho e kekeng ya qojwa ka lebaka la ditheko tse phahameng tsa mafura. Mekgatlo e meng ya ditekesi naheng ka bophara e se nyollotse ditefello mme e meng e ka nna ya latela kgweding ena. Bapalami ba bang ba re ho eketswa hona ho beha morwalo o mong hodima ditekanyetso tsa bona tse seng di imetswe haholo. Industry ya ditekesi e thomile go nyosha tefelo ya yona ya di ka mgo batho ba patelang go tsena ka ra dipesana moragonyana ka kgwedi ya Aprele ka morago ga gore mmuso o tsebishela mathomo gore go tlo ba le tlhatlogo ya theko ya makhura. The association tsa rena di ile tsa busha gape tsa oketsa o thoma mola ka di tjatji la mathomo la May ile ge ba be ba sa okeletsa morago ga gore go tsebishwe mola ka kgwedi ya Aprele ba be ba ntse ba tšweletša ba oketša ka nyane go ya le ka morago ga dipoledišano tša bona. Ke mka ga bjale ge re sena go kwa gore go tlile go ba gape le tlhatlogo ye nngwe ya makhura. Industry e bone gore e ka se oketše gape bao ba bego ba šetše ba okeditše ka kgwedi ya Aprele le ba le ba okeditše maloba ka letšatši la mathomo la May. Ke fela gore bao ba bego ba sa tla ba oketša ba tlile go oketša le bona. Dipula tse matla di bakile tshenyo e kgolo dibakeng tse fapaneng ho phatlala le naha. Re lekola diketsahalo diprofenseng tse fapaneng. Dipula tse matla di sile letamo la Kurumane le Kimberley le tletse tswete e leng seo se sa tlwaeleang ho etsahala mme se ile sa makatsa baahi ba bangata le bahahlaudi sebakeng seo. Ha re leba ka Eastern Cape teng re fumana hore ka mora dilemo tsa dingongoreho ka komello dipula tse matla tsa moraong tje di tlisitse kimollo e neng e hlokea holo tsamaisong ya letamo la Nelson Mandela Bay. Baahi ba re ho sa kgathaletse tshenyo e bakilweng ke dikgohola ba khotsofatswa ke ho bona letamo le phophoma. Lao le jwalo masepala o moholo o re o sebetsa ka hohle ho kgutlisetsa phepelo ya metsi dibakeng tse amehileng. The city has been fully restored, but the challenge that remains is the pump stations which were affected by the outage. But all areas, Yokwanobuhle which was affected, Swarkops, Newton Park, all the major outages have been dealt with. Ditaba di sale mothating ona. Ba ditshebeletso tsa boemo ba lehodimo Afrika Borwa ba fane ka tlhokomediso ya sefefo se matla se lebeletsweng bophirimela ba province ya Western Cape ho tloga ka sheno fihlella ka la bobedi. There are 2 intense cold fronts expected
running from Sunday today on the 10th of May until Tuesday, which is the 12th of May. Cold fronts will bring heavy rains, strong winds and rough sea conditions. Lefapha la Thuto provinceng le nkile qeto ya ho kwala dikolo tse 112 hosane. Ka o le leng ditho tsa mokgatlo wa SAFA di na le maikutlo a fapaneng ka bokamoso ba mopresidente le Danny Jordan. Mokgatlo ona o ne o tshwere kopano ya komiti ya yona ya phethahatso. People are always telling us about Dr. Jordan and the 4th term. Unfortunately, we don't know that. Maybe people are trying to advise that we must give Dr. Jordan the 4th term. We don't know. We will see. It's not for us, it's for the regions. The probability of us qualifying for all these World Cups has changed from being a probability to being probable. Likelihood now will qualify for all World Cups coming up, which means to us as an organization, more an increase in revenue. Moimufo o ne o ditlhopisitse hakalo tsa kajeno ho sane moifo se tswana o teng batla ho hasetsa tsona ka kotlelo kwano SABC 2 le SABC le hae bolipi bua latela ho tswa ho nna le Mphotime salang hantle.